Dobroveče, dobrodošli na Sabor. Evo sad čujemo već je. Sećate se evo sada kada smo zadnji put imali Sabor u našoj crkvi? Bi mogao neko da pogodi? 2018. To je sada već punih 5 godina, ali COVID je uzeo svoje i vi znate sad kad smo bili na Endrusu da je bilo želja, ajde malo da se družimo, da imamo sabore po crkvom i evo mi smo želeli kad je naš gost da imamo sabor, eto danas i sutra i hvala Bogu na tome da ćemo biti zajedno. I mi smo pripremili jednu pesmu, to će biti i pesma sabora, to je pesma Dozvoli. I evo sada ćete prvi put imati prilike da čujete i da pevate zajedno sa horom i nakon pesme Niki Grbić će uputiti molitvu.
Zamolit ću crkvu da ustanemo na molitvu. Dragi Oče naš nebeski, hvala ti za sveti subotnji dan. Hvala ti za priliku da možemo doći u crkvu večeras i posebno budi sa svakom osobom koja je tu večeras i koja nas možda prati na live stream ili možda malo kasnije. I molim te daj da možemo osjetiti tvoj duh i da naučimo nešto novo o tvom karakteru danas. Hvala za tvoju veliku ljubav i što si uvijek tu da svako od nas može stići lično iskustvo s tobom. Blagoslovi našeg gosta govornika i da sve što on bude govorio bude po tvojoj volji. Sve te ovo molimo i zahvaljujemo u Isusovo ime. Amen.
Evo ja bih želeo još jednom da poželimo ovakvu toplu dobrodošlicu našem govorniku za ovaj sabor. Ja ću sutra nešto više reći o pastoru Draganu Grujičiću, ali možda večeras samo nekoliko reči. Pastor Dragan Grujičić je ostavio veliki trag gde god je govorio i mislim da mu je Bog dao jedan dar da sa lakoćom i razumljivo iznosi reč Božju, a verujem da će tako biti večeras i sutra. Dragane, mi ti se zahvaljujemo što si se odazvao našem pozivu i što ćeš biti sa nama i evo možete nam se obratiti sa ovom temom živeti kontraintuitivno. Zanimljiv naslov, ja dočekamo da čujemo šta se nalazi iza ovog naslova. Dragan, izvoli. I imat ćemo prevod sa propovedonice, a starešina Mladen će prevoditi. Jedno lepo, toplo, bratsko dobroveče sa moje strane. A nice, warm welcome to everyone here tonight. Ako ja dobro računam, ovo je moj 4. put da sam u Torontu. If I've counted right, this is my 4th time in Toronto. I moram da kažem da doživljavam nešto malo drugačije, ali puno toga istog. And I have to say that I'm experiencing something a little bit different, but also something that's the same. Ono što je drugačije jesu neka nova lica ovde u Torontu koju nisam video pre 4 godine kada sam poslednji put bio, 2019. What's new is a number of new faces that I haven't seen before when I was here last 4 years ago in 2019. I drago mi da su to mlada lica ovde sa moje leve strane. And I'm happy to see that those are young people on the left and on the right. A ono što je isto i što se ne menja jeste da svaki put kada dođem u Toronto osetim dobar duh, dobru volju, sjajno gostoprimstvo i to uvek nekako ponesem sa sobom nazad u Beograd. And what I'm really pleased to see is when I come here is I have a good spirit, good feeling good, welcome, gostoprimstvo, the hospitality, and it feels very nice to be here. Hoću odmah na početku da zahvalim mom prevodiocu. Verujem da će moje rogobatne rečenice uspeti ispravno da prevede. I have no idea what he just said, so I can't translate that one. I'm thankful to him, for good translation. Probat ćemo večeras da se fokusiramo na jedan tekst, on će biti uvodni tekst, i na jedan princip koji se u njemu nalazi. Tonight we're going to open our Bibles to a specific text that we'll cover, and the example that goes with it. Tekst je vrlo poznat svima nama, nalazi se u Evanđelju po Jovanu 1:14, od njega krećemo. It's a very well-known text in John 1:14, and we're going to start there. Tekst kaže i reč postade telo i useli se u nas. Ja? Oh, 1:14, right? 1:14, yes. A few more pages. And it starts out by saying, and the Word became flesh and dwelt among us. Znači, u ovom tekstu vidimo da je Bog sa nama, da postaje deo nas, jedan od nas. Here we see that God becomes one of us and part of us. I ako čitate tekst u tom grčkom originalu, vi vidite da tekst bukvalno kaže da se Bog ušatorio. And what you see is God has explicitly dwelt amongst us. Nešto poput onoga u Starom Zavetu u obliku šekine, ili tako, Božjeg prisustva koje je bilo tu sa Božjim narodom Izraela. It's kind of in that sense in the Old Testament when you know that God is with us in that fashion. I mi se obično fokusiramo na ovo, da se Bog uselio, da je postao jedan od nas. And we usually focus on this, that God dwelt amongst us. Međutim, ono što je mnogo bitnije u ovom tekstu jeste nastavak. However, what's much more important is the next part. Da se uselio u nas kako? That he dwelt among us how? Sa puno blagodati i istine. Full of grace and truth. I kroz tu blagodat kaže tekst da smo mi videli slavu Božju. And it's with that grace it says that we've seen the glory of God. I odmah ću vam reći večeras da je blagodat najlepša reč u ljudskom rečniku. And I'll say right away that grace is the most beautiful word in our
vocabulary. I isto tako ću vam reći da svaki put kada čovek susretne Boga u svom životu, on se susreće sa ovom rečju, blagodat. And I'll say every time that man faces himself with God, that he's faced with this wonderful word, grace. I ono što je još zanimljivo, kaže sljedeći tekst, slušajte ovo, 16. stih, And in the next text, we also see, kaže ovako da od punosti njegove mi svi uzimamo blagodat za blagodaću. and it says, and of his fullness we have all received, and grace for grace. Ne znam kako doživljavate ovaj tekst, ali kada ga ja čitam, ja imam jednu sliku pred sobom. I don't know how you experience this text, but when I read it, I have this picture in front of me. Ne znam zašto povezuje me na onaj starozavetni izraz čaša je moja preopuna. It reminds me of that Old Testament verse where it says, my cup is overfull, I preliva jednostavno. and it's overflowing. Drugim rečima, ovaj tekst hoće da kaže da kada se susretneš sa Bogom, ta blagodat o kojoj ćemo pričati i danas i sutra je nešto što se preliva. And what we'll be covering is really that grace is saying something that is overflowing. I zato je mi uzimamo, znate, blagodat za blagodaću, za blagodati i tako dalje i tako dalje. And that's why we say in grace, for grace, and for grace, and for grace, and so on. Hajmo odmah da definišemo blagodat. So let's define grace. Ako bi vas pitao, ja znam da bi većina vas odgovorila da je blagodat nezaslužena naklonnost. And if I ask most of you would respond and say, grace is unmerited favor. To je nešto što ste primili, a zaslužujete suprotno tome što dobijate. Tako? It's something you've received, but you actually deserve the opposite. I ako bismo trebali da definišemo Boga koji je blagodat, And if we needed to define God, who is grace, najlepša definicija bi bila ova. the most wonderful definition would be as follows. Ne postoji ništa više što možete da učinite da vas Bog više voli. There is nothing greater that you can achieve or do to cause God to love you more. I isto tako ne možete učiniti ništa manje da bi vas Bog manje voleo. And you cannot do anything less for God to love you less. Jer je njegova blagodat preopuna, razumete? Because his grace is overfull. I toliko je velika da vi konstantno svaki put kada priđete Bogu znate da možete uzeti blagodat za blagodaću. And that's why every time you can come knowing with God you have grace for grace. I uvek će to biti nezasluženo. And that's always going to be unmerited. Ali hajmo, ja bih voleo da u ova 3 predavanja ili propovedi malo dublje uđemo u ovaj koncept blagodati. And in these 3 sermons, we'll dive a little bit deeper into this context of grace. Blagodat nije samo nezaslužena milost ili naklonost. It's not only unmerited favor. Blagodat ima još neke principe koje vredi spomenuti. It has a few more principles that are worthwhile talking I evo about. prvog o kome večeras razmišljam. The first one that we'll talk about tonight. Blagodat je uvek kontraintuitivna. Grace is always counterintuitive. Znate što znači reč kontraintuitivno? Mi You know what smo u counterintuitive autu is. malo dok smo ovdje dolazili analizirali tu reč. On the way here in the car, we talked about analyzing this word, counterintuitive. Kontraintuitivno znači uraditi nešto što svi očekuju da ne uradiš. Counterintuitive means you're doing something where everyone else expects you not to be doing that. Ili znači da kada svi očekuju da nešto uradiš, ti uradiš nešto što niko ne očekuje. Or when everyone's expecting you to do it one way, or you're doing something that everyone expected you to do a different way. Vidite, blagodat kao kontraintuitivni pojam je uvijek nešto što će vas iznenaditi. The grace as a counterintuitive idea is always something that will amaze you or surprise you. Ili čak više, blagodat će uvijek nekako biti u suprotnosti sa ljudskom logikom koja se nameće. Or further, it's always going to be the opposite of how human logic works. Uvijek izaziva ljudsku logiku. It always teases out human logic. Nedavno sam čitao jednu knjigu I read a book not long ago koja se zove Poredak stvari. that's called The Order of Things. The Order of Things, yeah. U toj knjizi autor govori
o trenutku kada je shvatio da svet nije poređen onako kako to njegova logika nalaže. It talks about this moment in time when he realizes the world is not exactly the way that he framed it in his mind. Zapravo, ovaj francuski autor je čitao jednu kratku priču Luisa Borgesa, argentinskog pisca. So this author spoke about a story from one of these French authors. The story of Argentine. Oh, of an Argentinian, yes, author. Okay, author. I u ovoj priči ovaj argentinski pisac Jorge Borges govori o jednom Kinezu koji deli životinje u sledeće kategorije. The Argentinian writes about a story about a Chinese person categorizing animals. Yes. Okay. I pazite kako ih deli. Slušajte ovo. So here's the story. Pod A. One koje pripadaju caru. Those who belong to the king. Pod B. Balsamovane. B. Balsam. Yeah, you know. I don't even know what that is. Yeah. Okay. Yeah. Pod C. C. Pripitomljene. C is when they're domesticated animals. D. One koje sisaju svinje. Those that suckle on pigs. Pigs, yes. Yeah. A pod D. Sirene. Nisam čuo. Sirene. Sirene. Mermaids. Mermaids. Yes. Okay. Another Pod category. F. Mitske. F. I have no idea what mitske are. Mythical. Mythical. Oh, I Yeah. see. Mitske. I get it. Mythological Yeah. animals. Yes. Good category. Pod G. Neprebojive. Neprobojive. Doesn't have any color. No. It's yeah. Oh, Bulletproof. unpenetrable. Yeah, Unpenetrable. you can say bulletproof. Yes. Bulletproof or unpenetrable. Slušajte dalje. Pod H. Nacrtane vrlo finom četkicom od kamilje dlake. Okay. The next one, drawn very nicely from a camel's hair. Yes, perfect. I posljednje, one koje iz daleka izgledaju kao muve. Those that from afar look like flies. I ovaj autor kaže, kad je on video ovu klasifikaciju životinja, on je prosto prsnuo u smeh. And when he saw this classification of animals, he just broke out laughing. Zato što je ova klasifikacija razmrskala sve poznate putokaze njegovog mišljenja. Because it basically, disrupted all of his preconceived ideas of how animals are classified. Ko deli životinje na ovaj način? Who classifies animals in this way? Znate šta kaže ovaj francuski autor? Jedino što je meni logično u ovom jeste niz A, B, C, D, E, F, G. The only logical piece that I understood from the French author, Yes. okay, was that the lettering A, B, C, D, E, F. Razumete? Potpuno suprotno od onoga što naša logika očekuje. Complete opposite of what our logic says it should be. Blagodat je takva. Kada se susretne sa njom, tvoja logika je izazvana. That's what grace is like. When you are in front of grace, your logic is tested. I evo još jedna napomena, jedan disclaimer. Another disclaimer. Ako pokušate da stvarno pojasnite blagodat, bojim se da ni jedna definicija neće biti dobra. If you really try to define grace, I'm afraid that not one definition is going to be good enough. Najbolje je kada blagodat prikažete kroz primere i kada je prikažete kroz životne priče. The best is when you can explain grace through examples and through life stories. Zato ćemo i večeras i sutra imati puno priča. And that's why tonight and tomorrow we'll have lots of stories iz kojih ćemo izvlačiti principe. from which we'll extract these Puno primjera. principles. Puno Lots of examples primjera koji će izazvati naše mišljenje. that'll tease out, get us to think. Ali za koje verujem da će nas upoznati sa Bogom koga možda i ne poznajemo dovoljno. But I think it's going to get us to know our God who we might not know just enough. Evo prvog teksta Okay, first one koji izaziva naše razmišljanje i našu logiku. that tests out our logic and gets us to Nalazi think. se i u Evanđelju po Matiju 5. It's in Matthew 5. Ove tekstove obično propovednici preskaču.
Usually these texts are skipped. Preachers skip them jer su teški za tumačenje. because they're really difficult to understand. Ali evo šta nam kaže tekst. Okay, here we go. 38. stih. Čuli ste da je kazano oko za oko, zub za zub. Verse 38. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. I onda dolaze tekstovi koji nam izgledaju kao kineska podela životinja. And then a few texts that sound like this Chinese breakdown classification of animals. Kaže Hristos, a ja vam kažem da se ne branite od zla, nego ako te ko udari po desnom tvom obrazu, obrni mu i drugi. And Jesus says, but I tell you not to resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Jel osjećate ovdje nešto kontraintuitivno? Do you feel something counterintuitive? Slušajte dalje šta on kaže. I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu. The next part goes, if anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. Kontraintuitivno. Something counterintuitive. I evo još jedan tekst. One more. I ako te ko natera da ideš sa njim 1 sahat ili 1 milju, ispravan prevod bi bio, idi s njime 2 milje. And it says, and whoever compels you to go 1 mile, go with him 2. Ja verujem da oni koji su slušali Isusa bili su preneraženi kao onaj francuski autor dok je čitao kinesku podelu životinja. I believe that the people listening to Jesus had that same reaction just like this French author had of this classification of animals. I hajmo da objasnimo, da vidimo šta je kontraintuitivno u ovim tekstovima. And let's see what's counterintuitive. Ajmo sa prvim tekstom. The first text. Prvi tekst kaže, ako te neko udari po jednom obrazu, ti mu okreni i drugi i nemoj da mu uzvraćaš. The first one says, whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also, like don't do it back to him. Ako dobro poznajete kontekst prvog veka i jevrejsku pozadinu, bolje ćete razumeti ovo. If you understand the context of that first century and the context here of the story, it'll make it a little more sense. Ono što je zajedničko i nama i njima u prvom veku jeste da obraz simboliše šta? What's common is that our cheek represents what? Čast, je li tako? Tvoje Respect. dostojanstvo. It's your kind of respect or your... Ako te neko udari po obrazu, on ti uzima to dostojanstvo koje imaš kao human being, kao ljudsko biće. If he hits you on your cheek, he's removing that kind of respect, that value. Ne znam da li znate, u prvom veku najgora kazna za jednog roba bi bila da mu udari šamar. In the first century, the worst thing to do to a slave is to hit them across the face, to slap them. Vrlo često bi robovi nakon toga sebi oduzimali život. Slaves after that would very often take their own lives. Jer kad nekom uzmeš čast, Because when you take their honor away, ti si na neki način njemu oduzeo život. you in some sense, have actually already taken away his I life. on nema više razloga zbog čega da živi. And he no longer has a reason to continue living. Da li se nekada dogodilo vama u životu da je neko napao vaše najsvetije, vaše dostojanstvo, ono što najviše vrednujete? Has that ever happened to you that somebody has taken that honor away from you? Prirodno je da čovjek šta? Želi da It's natural for a da man vrati. to return that I to da vrati duplo. and to return it double. Ali Hristos kaže, ne, kada ti se ovo desi, ti daj i drugi obraz. But Christ says, no, when this happens, turn the other cheek. Uradi nešto što niko ne očekuje da ćeš uraditi. Do something that nobody expects you to do. I evo prve životne istinite priče za večeras, And here's the first true story I'm going to tell. koji će nam malo bolje objasniti ovaj tekst. That will explain the story a little bit. Dešava se 1987. godine u jednom malom mestu koje se zove Enniskillen. In 1987, in a small town called Enniskillen. Enniskillen je nekih 11 km daleko od Belfasta u Severnoj Irskoj. This town is about 11 kilometers from the city of Belfast in northern I vi Ireland. znate, kraj 80. godina je bio vrlo napet za Severnu Irsku zbog toga što su katolici ratovali protiv protestanata. In the late 80s, we know that there was conflict happening in Ireland between the Catholics and the Protestants. I baš tog dana o kome vam pričam, 1987. godine, IRA, katolička organizacija, teroristička, je postavila bombu u centru ovog mesta. And on that exact day, the Catholic IRA
had placed a bomb that went off. I baš u trenutku kada je bomba eksplodirala, čovek po imenu Gordon Wilson, koji je bio metodista, bio je kožar, zajedno sa svojom ćerkom Mary je prošao baš tu gde je bomba eksplodirala. And this person, Gordon Miller? No. William? Wilson. Wilson. Okay. I meni was passing by there with his daughter. Yes. Just as this bomb was going off. I kada je bomba eksplodirala, taj šut, znači beton, cigle, sve je palo na njega i njegovu ćerku. When the explosion happened, all of the remnants from the explosion had fallen on him and his daughter. Inače, 11 ljudi je poginulo i 64 je bilo ranjeno toga dana. 11 people lost their lives and more than 60 were injured. Ne znam da li vam je poznato, posljednja osoba je preminula 13 godina nakon događaja. Znači, 2000. godine, 13 godina je bila u komi. I don't know if you know this, but one of those people that passed away 13 years later, 13 years in a coma and passed away in 2000. I šta se dešava? Dok su tako bili ispod tog šuta, And so as they were under the rubble, njegova ćerka se borila za život. his daughter was battling for her life. I Gordon Wilson kaže And Gordon Wilson said da mu je pružila ruku, that she reached out her hand, da je polako gubila svest that she was losing consciousness, i da mu je izgovorila: tata, mnogo te volim. and she said to her father, Dad, I really love you. Par sati nakon toga je preminula. And a few hours after that, she passed away. I par sati nakon toga iz bolnice za BBC Gordon Wilson daje intervju. And a few hours after that, for BBC, Gordon Wilson is now giving his interview. Pogledajte to na BBC-u. Check it out on BBC. Imate na YouTube. You can see it on YouTube. Evo njegovih reči prevedeno na srpski jezik. His words translated into Serbian. Čvrsto me je držala za ruku i zgrabila što je jače mogla. She was holding on to my hand as tight as she could. Rekla je: tata, mnogo te volim. And she said, Dad, I love you a lot. To su bile tačno njene reči upućene meni. Those were her words directed at me. I to su bile posljednje reči koje sam ikada čuo da je izgovorila. And the last words I've ever heard her speak. I onda na zapropašćenje slušalaca Wilson izgovara sljedeće: And for the amazement of all the listeners, he says the following. ali ja nisam prožet nikakvom zlom voljom. But I am not filled with any malicious or intent. Ja ne mrzim. I do not hate. Prljave priče neće moju Mary vratiti u život. Dirty words are not going to return my Mary back to life. Bila je sjajna mlada devojka. She was a wonderful young lady. Volela je svoju profesiju. She loved her profession. Bila je moj ljubimac. She was my love. Mrtva je. And she's dead. Ali ja ću se od večeras svakog narednog dana moliti da Bog oprosti ljudima koji su mi je uzeli. But from tonight I will be praying every day that God forgives those who took her life. Jedan autor, odnosno poznati istoričar, Jonathan Bardon, je rekao An author, a well-known historian, da se u toku tih 25 godina rata između katolika i protestanata niko nije usudio da kaže nešto ovako. in those 25 years of conflict between the Catholics and Protestants in this territory, nobody had come out to say something like this. I da je tada čitava nacija jecala, slušajući Gordana Wilsona. And that's when the entire nation was weeping. Ljudi, postoje neki momenti u istoriji, u životu, kada blagodat uspe da prodre do ljudskog srca. There are some moments in life where grace is able to break through into our hearts. Ovaj njegov intervju, ja sam možda izgovorio bez onih emocija i onog dubokog ubeđenja koje je on preneo te večeri iz bolnice. And me sharing this interview with you all is not going to be the same as how he carried it out himself with those same sort of emotions. Ali ovo je počelo da dira čak i te teroriste. But it started to even touch those terrorists.
on je uspio da stupi s njima u kontakt, He was able to establish connection with them, da im lično oprosti i pruži ruku. to actually reach out his hand and forgive them. 1993. godine In 1993, Republika Irska the Republic of Ireland ga je učinila počasnim senatorom u njihovom senatu. made him one of the most respected senators in their Senate. Gordon Wilson je postao čovjek zbog koga je došlo do pomirenja između katolika i protestanata. And he became that man as to why peace was able to be established. Zašto? Why? Zato što je pokazao nešto kontraintuitivno. Because he showed something counterintuitive. Okrenuo je, razumete? He Je drugi obraz. turned that other cheek. A kada to uradiš, postoji velika šansa da ćeš nešto promeniti u ovom svetu. And when you do that, there's a very large chance you will change something in this world. Ajmo dalje, može. Keep going. Kaže tekst, The text i koji says, hoće da se sudi s tobom, da uzme tvoju košulju, daj mu i haljinu. if anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. Da li razumete ovu razliku između košulje i haljine? Do you get the difference between a shirt and a cloak? A ako bismo mi rekli sada šta je shirt, a šta je cloak, u modernim ovim vremenima, šta bismo pomislili? Da je košulja nešto što ja imam, je li tako? If we said what the difference between shirt and cloaks are, nowadays you'd see our shirts here. A ovo je neki ogrtač, tako, This haljina. is some sort of cloak, a robe. Međutim, vi znate, u ova vremena, Hristova vremena, košulja i haljina su nešto drugo. And in Jesus' time, though, shirts and cloaks are something different. Vi znate da su svi muškarci nosili neku vrstu haljine, da. All men wore some sort of type of dress. Vidite, ovdje kada se kod nas kaže da neko hoće da uzme tvoju košulju, to je bila dnevna haljina. If somebody wants to take your shirt, it's actually your daily wear that you're. A kad se kaže ti mu daj i haljinu, to se odnosi na onu noćnu haljinu ili spavačicu. When you say and the dress, it refers to your nightly wear that you have going to sleep. Sad, pitanje za vas, da li se sećate iz Starog Zaveta? So a question for you. Do you remember from the Old Testament? Šta si mogao da pozajmiš, jedinu stvar koju si mogao da pozajmiš i bio si dužan da vratiš do zalaska sunca? What was the one thing that you could borrow, but you have to return before sunset? Sve si mogao da vratiš kasnije, ali postoji jedna jedina stvar u Starom Zavetu koju si morao da vratiš do zalaska, istog dana do zalaska sunca. You can return something anytime later, but there's one thing you have to return that evening. Jeste vidjeli da? Haljina. It's that dress To je wear, ta noćna haljina. that evening dress. U Izraelu ta noćna haljina je bilo nešto najvlastitije što imaš. In Israel, that was the most precious thing that you have. Oh, personal? Personal. Personal Yes. thing. I zbog toga kada bi nekome to uzeo, to znači da si mu uzeo ono najintimnije što čovjek posjeduje. Yeah, so when you take that from them, it's one of the most intimate things that person has. Čitajte u 2. Mojsijevoj 22, da sad ne čitamo You can read večeras. that in Exodus 22. Primećete šta ovdje hoće Hristos da kaže? You get what Christ is trying to say here. Kada neko hoće da ti uzme dnevnu haljinu, When somebody wants to take your daily wear, ti deluj kontraintuitivno you're going to be counterintuitive, i daj mu onu noćnu najvlastitiju. and you're also going to give him that evening cloak of yours. That's the most personal thing. Znači on tebi uzima dnevno, a ti mu daješ ono Yeah, he's najličnije. taking something from your daily, but you're actually giving him your most personal piece. Kontraintuitivno. Counterintuitive. Ajmo još jedan primjer, može? And one more Još example. jedna priča. We do one more story. Čovjek je živeo u krajem 18. veka u Francuskoj Man was living in the end of the 18th century in France. i negdje 1795. godine So 1785, izbila je strašna glad u Francuskoj. there was a famine happening in On je bio France. drvoseča He cut wood, i roditelji su umrli i on je morao da se stara za svoju sestru koja je imala 7 dece. his parents passed away, and he needed to take care of his sister that had 7 children. I ostali su
bez para, bankrot skroz. They were left without any money, bankrupt. Inače, on je bio i vrlo pošten čovjek, He was very well respected. sa integritetom. Integrity. Međutim, jedne večeri donosi odluku, kada shvata da nemaju šta da jedu, And a one da on night, treba da prehrani tu decu, on donosi odluku da će ukrasti hleb iz obližnje radnje. and one night he makes a decision. Everyone is hungry. He's going to go and steal some food. I on odlazi u jednu pekaru, krade hleb, He goes to the bakery, steals a piece of bread, ali nažalost policija ga hvata. and the cops catch him. I u to vreme, zakoni su bili mnogo strožiji nego danas, a on je dobio 4 godine zatvora. And for that, the laws were very strict back then. He got 4 years in prison. I šta se dešava? U zatvoru on pokušava da pobegne. And so what's going on in jail? He's trying to escape. Pokušava da pobegne prvi put, He tries to escape the first time, drugi put, second time, treći put, third, četvrti put fourth. i svaki put biva uhvaćen i za svaki put dobio 5 godina. And every time he got caught, and every time he gets an additional 5 years. I izlazi nakon 19 godina. And he gets out after 19 years. I vi znate, tada, u to vreme, kada se izlazio iz zatvora, izlazio se sa jednom žutom knjižicom. And in those days, you would leave jail when it was time to leave, and you come out with this little yellow book. I morao si uvek da je pokažeš, And you always have to show it, da se zna kakva je tvoja prošlost. that you know, that people know what your history has been. I kada je on izašao iz zatvora, on je pokušavao da sebi nađe smeštaj u jednom malom francuskom gradu. And so he's out of jail. He's trying to find his own place now, in a small place in France. I kako bi pokazao taj žuti pasoš, niko nije hteo da ga primi. And as he's showing the yellow passport, nobody's going to take him on. I onda se setio, And so he remembered, pa idem ja kod sveštenika. I'm going to go to the priest. Ako će me neko primiti, onda je to sveštenik. If there's somebody that will take me in, it'll be the priest. I odlazi u crkvu So he goes to i the tamo church. zatiče jednog starijeg sveštenika i njegovu sestru. And he comes across an older priest and his sister. I naravno, sveštenik nije ni pitao, odmah ga je primio. And the priest right away didn't even ask. He just said, come on in. Priredio mu je takvu večeru. He prepared the nicest dinner, Spremio mu je tako udobnu postelju. made the most comfortable bed. I dok je on ležao u tom krevetu, on razmišljao, pa ja 19 godina nisam ovako jeo i nisam ovako dobro spavao. And he was just thinking to himself, for 19 years I haven't eaten and slept this well. Ali znate, 19 godina u zatvoru pokvari čoveka. But you know, 19 years in jail ruins a I person. dok on leži u tom krevetu, razmišlja kako će onda opljačka ovog sveštenika. And now as he's laying there, he's thinking about how he's going to Jer je steal something. primetio da tu ima crkvenog posuđa, srebrno, koje dosta vredi. And he saw that there's silverware across this. I uzeo jedan This place. džak i počeo je da stavlja tu i kašike, i viljuške, i tanjire srebrne. He found some sort of bag and started piling it in. I kako to zveckalo, sveštenik čuje da ovaj nešto uzima iz njegove kuće. And as it's clanking inside the bag, the priest is hearing something's going on. I sveštenik dolazi do njega, So the priest comes to him. a ovaj uzima srebrni svećnjak, He's taking like this silver candlestick, candlestick, yeah, i udara ga po glavi. and he hits him on the head, I beši. and he runs. Međutim, However, ujutru in the morning, policija dovodi ovog čoveka pred sveštenika sa džakom srebrnog posuđa. and the police again take him and bring him in front of the priest with the bag full of silverware. I čeka And he's da waiting. sveštenik samo potvrdi da je njegovo posuđe kako bi dobio doživotnu rodbinu. And he's waiting. The cops are waiting for the priest to say that he's done it, so he will get life in prison. A kada ga sveštenik vidi, When the priest saw him, raširi ruke. he stretches out his arms. O, vratio si se. Oh, you've come back. Ej, zaboravio si da uzmeš onaj srebrni svećnjak, on vredi 200 franaka. He said, you forgot to take the silver candlestick that's worth 200 francs. Sad ću otići da ti ga donesem. I'm going to go get it and bring it to you. Ovaj čovjek po imenu Jean Valjean nije mogao da veruje šta se dešava. And this man, Jean, couldn't believe what was happening. I sveštenik donosi svećnjake i kaže policajcima, da, ja sam mu to dao, pustite ga. He's bringing the
the candlestick, and he's telling the police, yes, I gave him these things. Let him go. I u tom trenutku Jean Valjean ostaje nasamo sa ovim sveštenikom. And in that moment, he's now left alone with this priest. Sveštenik ga uhvati Priest grabs him by the shoulder. i kaže, uzmi sve ovo, Take all of this, ali ne zaboravi but don't forget da si mi obećao da ćeš postati pošten i dobar čovjek. that you promised me that you're going to be an honorable, truthful, honest man. I nešto se menja u duši ovog čovjeka. And something is changing inside this On man's menja svoj heart. identitet. His identity is starting to change. Postaje bogati industrijalac koji je uživeo jednu propalu fabriku. He becomes an industrialist, Otvorio jednu fabriku opening his own, i tu zapošljava najsiromašnije ljude iz tog grada. and he started to give work to the poorest people in the city, Naročito samohrane majke. especially those single moms. Yeah. Brine se za jednu devojčicu koja je izgubila roditelje po imenu Cosette. He starts taking care of a girl that lost her parents by her name Cosette. Postaje gradonačelnik tog grada na He kraju. becomes the mayor of that town I najveći dobrotvor. and the most good human being. Zašto? Why? Jer ga nešto kontraintuitivno promenilo. Because something counterintuitive changed him. On je hteo da uzme košulju, He wanted to take that shirt, ali sveštenik mu dao but the priest gave him i haljin, that i cloak svećnjak. and that candlestick. I učinio je dobrog čovjeka. And he helped him become a good man. Kada kontraintuitivno deluješ, Hristos zna, Bog zna, nešto menja strune ljudskog srca. When you work counterintuitively, God knows that something's changing in people's hearts. I to je takva promena It's that kind of change da se stvara jedan novi identitet. that starts to form a new identity. Da jedan lopov i robijaš That somebody that's a robber and a murderer you can say, postaje neko ko je plemenit, dobar, dobrotvor. somebody that becomes wholesome and good and doing good things. I zato, And that's why, ako si upoznao Boga, if you have come to know God, ti ćeš živjeti kontraintuitivno. you're going to live To je kao counterintuitively. 1 + 1 jednako 2. That's like 1 + 1 is 2. To je ono posebno zašto crkva postoji. It's that special reason why a church exists. I to je ono posebno što treba da se vidi u svakom hrišćaninu. It's a special thing that should be seen in every Christian. Jedan autor kaže, One author says, ovaj svet this world može da ponudi bolje bolnice nego što ih crkva gradi. can provide better hospitals than the churches, Može da ponudi bolja sirotišta nego što crkva to radi. can help the poor better than the church does. Nekad može da ponudi i bolje programe nego što crkva to radi. Sometimes it can create better programs than Ali the ovaj church svet does. ne može da ponudi samo jednu stvar koju samo crkva ima. But this world cannot provide one thing that only the church has, A to je pokazati blagodat. and that is to show grace. Idemo na posljednji tekst za Since this is večeras. the last text for tonight, Inače, govorimo o ovome i sutra, produbljivat ćemo ovo. Ovo je we'll samo keep talking uvod. about this tomorrow. This is just an intro. I kaže ovako, ako te ko natera da ideš jednu milju, idi s njime 2. And whoever compels you to go 1 mile, go with him 2. Ponovo se vraćamo u 1. vek. Again, we're going back to the 1st century. Postalo je pravilo u Rimskom carstvu, There's a rule in the za koje empire, znate, je li tako? which you know, Da je rimski vojnik imao pravo da bilo koga koji je pod rimskom imperijom natera da s njim hoda 1 milju i da mu nosi opremu ako je umoran. the Roman soldier had the rule of law that he could pick any person to carry something for him for 1 mile. Primjera radi, on prolazi pored tvoje njive, ti kopaš, tamo radiš, He might be walking by your field and you're working, you're digging. on te pozove He calls you. i kaže 1 milju, to je 1,6 km, ali tako, ideš sa mnom. He takes you and says 1 mile, 1.6 kilometers, you're coming with me. A Hristos kaže, But Christ says, ako ti neko oduzima slobodu, if somebody's taking away your freedom, ti daj duplo. you're going to give double. Idi još 1 milju, Go 1 extra mile. jer tako ćeš pokazati da živiš Because kontraintuitivno. that's how you're going to show that you're living counterintuitively.
I evo posljednje životne priče za večeras. And the last life story for tonight, Istinita priča. the true story. 1933. godine 1933, Hitler dolazi na vlast. Hitler's coming to power. Da li znate da kada je Hitler došao na vlast negde u julu 1933. godine, šta je prvo odlučio da uradi? Do you know what he did when he first got power in July of 1933? Prvo što je hteo da uradi jeste da crkve natera da budu pod njegovom upravom. What he wanted to push and force is that the churches fall under his domain. Or under his Razmislite malo, zašto control. crkve? Control. Why the churches? Zašto crkve? Why? Zato što su crkve zaista mogle da podignu revoluciju. Because the churches could have brought about a revolution. I onda je napravio jedan predlog koji je ponudio crkvama, He made a recommendation to the churches a to je da sve crkve potpišu takozvani Arejevski paragraf. that the churches all signed this particular agreement. Agreement? Yes. Yeah. Gde će postovati Hitlera kao onoga koji upravlja zemljom. Where they're going to set him up as the one in charge. I nećete verovati, gotovo sve crkve su ovo potpisale. And you won't believe, but the churches almost all signed this agreement. Postojali su samo 3 protestantska sinoda u Westfaliji, crkve Bavarske, Hanovera i Württemberga koje su odbile ovo. A to je bio jako mali broj. There was just a couple churches Who refused to who sign refused to sign this, and you heard them, Wittenberg and Bavaria, a couple more. Ne samo to, nego veliki broj ljudi u ovim protestantskim i katoličkim crkvama, moram da vam kažem, je počeo da isteruje Jevreje iz svojih crkava. Not only that, but a good number of people in these churches started kicking out the Jews from the churches. Bio je protest od 20.000 hrišćana koji su hteli da se čak ukine i Stari Zavet. There were more than 20,000 Christians that wanted to actually remove the Old Testament. Zato što Old Testament, Stari Zavet, je jevrejska knjiga. Because in their words, the Old Testament was the Jewish set of books. I tu je postalo par pojedinaca koji su počeli da postavljaju realna pitanja. Šta se to dešava sa crkvom? And a few individuals started asking the question, what is happening to the church? Zar je moguće da su hrišćani stali na stranu nacista? Is it possible that the churches stood on the side of the Nazis? Zašto je crkva tako slaba i nema kičmu? Why is the church so weak and has no backbone? I među njima je bio jedan mladi čovjek So amongst them was this young man po imenu Dietrich Bonhoeffer. by the name of Dietrich Bonhoeffer. I znate, posle ovih crkvenih izbora u septembru, on izađe na nacionalni radio. And after these decisions in September, he comes out on the national radio. I on je prvi koji je rekao sledeće. And he's the first to say the following. Vi mislite You think da je Hitler Führer, ali je on zapravo Verführer. To je igra reči u nemačkom jeziku. you believe or you think that he is the Führer, but he is actually the Verführer. Führer. Führer je Which is a play vođa, on a words in Verführer je German. varalica. Jako dobra igra reči u nemačkom It's a jeziku. play on words where one says he's the leader, the other one says he's a trickster. I u trenutku kad je on to izgovorio, And in the moment that he said that, veza se prekinula. they shut off the program. I ne samo to. Not only Bonhoeffer je odlučio da osnuje svoju crkvu, ispovedujuću crkvu koja se neće pokloniti Hitleru. And Bonhoeffer decides to set up a church that will not bow down to I Hitler. otišao na krajnji sever Nemačke. Mislio da je tu daleko od Hitlera. He goes to the far north of Germany, thinking he's pretty far away, U mestu koje se zove Finkevelde. in a place called Finkevelde. I osnovao je takozvanu podzemnu crkvu. And he starts to build this underground church. I mladi ljudi su počeli tu da dolaze i da uče teologiju koja se opire nacizmu. And young people are starting to come and listen about how this church is Inače, teaching. moram da vam kažem, to je teologija koja se zasniva na Mateju od 5 do 7. And that is theology that was based off of Matthew 5 to 7. Ako imate nekad vremena, preporučujem od srca, knjiga će vas sigurno dotaknuti ako razumete ove koncepte koje se zove The Cost of Discipleship. Cena učeništva, sjajna knjiga.
If you have that time, if you're able to, I highly recommend the book Cost of Discipleship. Sam naziv, cena učeništva. Kada si Hristov učenik, ti se ne povinuješ tako lako sistemu oko tebe. Just that title itself, that cost of discipleship, you don't get sold out so easily. I šta se dešava? So what's going on? Lično Himmler. Himmler? On je bio u krugu najuticajnijih ljudi u Nemačkoj. He was in that circle of the most influential people in Germany. Vođa SS trupa. The leader of the SS troops. Hoće da uništi Bonhoeffera. And he wants to now destroy Bonhoeffer. Dolazi u Finkevelde. So he comes to Finkevelde. Ubija 15 njegovih studenata. He kills 15 of his students. Bonhoeffer tada nije bio tu. Bonhoeffer wasn't there that time. I izvukao je živu glavu. And he saved his own head. I shvatio je. He realized, ako ostanem u Nemačkoj neću dugo živjeti. if I stay in Germany, I won't live very long. Ja moram da pobegnem iz Nemačke. I need to run away from Germany. I zove svog prijatelja koji predaje na Union College u New Yorku. So he calls up his friend that's a professor at Union College in New York, Reynold Niebuhr. I kaže mu, da li možeš da me spasiš? And he tells him, can you save me? I ovaj kaže, of course, And he naravno. says, yeah, of course. I on odlazi za New York. So he goes for New York. I tamo počinje da predaje. And he starts to teach. Ali ga nešto muči. But something's bugging him. I jednog dana One day, shvata da za Nemačku ide posljednji parobrod iz Amerike. he realizes the last boat is going from United States To Germany. to Germany. I on donosi odluku da napiše pismo svom prijatelju Nieboru i da mu kaže sljedeće. And he decides to write a letter to his friend Niebuhr, and he says the following. I slušajte šta je napisao. Listen to what he writes. Došao sam do zaključka da sam pogrešio što sam otišao u Ameriku. I came to the conclusion that I made a mistake coming to the US. Moram da proživim ovaj težak period naše nacionalne istorije sa narodom Nemačke. I need to go through this difficult time with the people in Germany. I slušajte sada ovo. Now Ovo je listen to ideal. this. Ideal i za mene i za sve ljude koji su hrišćani. This is the ideal for me, for everyone who's a Christian. Neću imati pravo da učestvujem u obnovi hrišćanskog života u Nemačkoj posle rata ako ne podelim iskušenja ovog vremena sa svojim narodom. I will not be able to Restore the Christian life in restore the Germany Christian life in after Germany. the war Yeah. if I'm not there now when they are going through these difficult times. Shvatate suštinu. You get the point. Hvata posljednji parobrod i zna da je to životnu vici u koncu, ali se vraća u Nemačku. His life is hanging by a thread, but he's returning to Germany. I znate šta se dešava? And you know what's going on next. Čim se vrati, uhapsili su ga. As he gets back, they capture him. I stavili su ga u čuveni zatvor Tegel u Berlinu. And they put him in the jail Tegel in Berlin. I ispričat ću vam samo jedan kratak story koji se dogodio tamo. And I'll share one story, a small story that took place there. Inače, dok je bio u zatvoru, on je imao svog čuvara. So while he was in jail, there he had his own prison guard. Čuvar ga je toliko voleo i poštovao zbog njegovog hrišćanskog života. Iz njega je zračio Hristos. The guard had so much respect for him because of his Christian lifestyle. Like Jesus was just shining through him. Da kada bi dolazio da zatvori, razumete, njegovu ćeliju, on bi se izvinjavao, on bi govorio, izvinite profesore, ali moram da zaključim. And as he would be coming to close that door to his cell, he'd be apologizing and saying, I'm sorry, I have to lock the door. I ne samo to, nego je ovaj isti čuvar nacista krijumčario njegove spise koje je pisao i od toga je nastala knjiga Letters from the Prison. And not only that, but he would be actually collecting all the letters that Bonhoeffer was writing in the prison that later became a book called Letters from Prison. Jednog dana, slušajte ovo, One day, saveznici, Englezi, uglavnom, bombarduju Berlin. so the English are now bombarding Berlin. I čuvari zatvora And so the guards, otvaraju ćelije i kažu zatvorenicima, bežite, bežite. they're opening the cells and saying, run, run. I ovaj čuvar koji voli Bonhoeffera otvara njegovu ćeliju i kaže, beži profesore. And the guard opens the door to Bonhoeffer and he goes, run, professor. A Bonhoeffer neće da izađe. And Bonhoeffer will not leave. I ovaj ga pita, a zašto
Zašto ne ideš? Svi beže. And he asks him, why? Why won't you leave? Everyone is leaving. A slušajte njegov odgovor. And his response, To je zapisao u svojoj knjizi Etika. and it's in his book Ethics, On kaže ovako. Ako ja sada pobegnem, if I escape now, ovo bombardovat će proći. this bombardment will pass. Mene nacisti neće naći, The Nazis will not find me, ali će naći mog oca, but they'll find my father, moju verenicu, my fijanse, fiance, moju majku my mother, i ubiće ih zbog mene. and they'll kill them because of me. Zato ja ostajem ovdje. And that's why I'm staying. I nije izašao. And he didn't leave. Bonhoeffer je imao jedan princip koji je postao i moj životni princip. Bonhoeffer had a principle that became my life principle. Šta god da radiš danas, Whatever you do today, nemoj da razmišljaš kako to koristi tebi, don't think about how it comes to serve yourself, već kako se odražava na generacije koje dolaze iza tebe. but how it corresponds to or impacts the generations after you. Nažalost, Unfortunately, Bonhoeffer je tragično završio život. Bonhoeffer tragically lost his life. Samo 14 dana pre nego što su Rusi ušli u Nemačku i oslobodili Nemačku, Only 14 days before the Russians freed Germany, nacisti su obesili Bonhoeffera u jednom koncentracionom logoru. the Nazis hung Bonhoeffer in a concentration camp. I postoji jedan zapis koji je lično napisao doktor koji je voleo Bonhoeffera i koji ga je pregledao pred njegovu smrt. There's a written statement made by a doctor that loved him a lot and was there just before he died or when he died. Ja. Yeah. Slušajte ovo. Kaže ovako, video sam pastora Bonhoeffera And he says the following, I saw Pastor Bonhoeffer, kako kleči na podu i usrdno se moli Bogu. how he's kneeling on the ground and praying to God. Bio sam najdublje dirnut načinom na koji se ovaj ljubki čovek molio. I was so touched on the way that this man prayed. I ne znam da ste primetili ovaj izraz ljubki, kind, or I skipped a word. That's this kind word that he used to describe him. Dozvolite mi da vam kažem ovo. Let me say the following. Ako neko poznao Hrista, If somebody got to know Christ, on više ne može da bude grub. he can no longer be rough. Ne može da bude rude. He can't be rude anymore. On ne može da više bude bezosećajan. He can't be without feeling. On ne može više da bude sirov. He can't be raw. On postaje ljubak. He becomes loving. Takav je bio, Loving. lovable. Takav je bio Bonhoeffer. That's what Bonhoeffer was like. I gde god da je bio, And wherever he went, u koncentracionom logoru, in the concentration u camps, učionici sa studentima, in the classroom, u zatvoru, in jail, on je bio ljubak. he was lovable. I to je osvajalo ljude. And that's what got people. I zato ovaj doktor kaže, So this doctor says, on je bio tako pobožan i tako siguran da je Bog čuo njegovu molitvu. he was so God-fearing that God heard his prayer. I onda sledeća scena. And then the following scene, Na mestu pogubljenja ponovo je izgovorio kratku molitvu. and on the place where he was going to be killed, he again said a prayer. A zatim se hrabar i staložen popeo na nekoliko stepenica do vešala. And there he came up to the platform full of confidence. Njegova smrt je usledila nakon nekoliko sekundi. His death followed after a couple seconds. I posljednja rečenica. Za skoro 50 godina koliko sam radio kao lekar, jedva da sam ikada video čoveka da umire tako potpuno podložan Božjoj volji. In 50 years of my practice, I've never seen a person go through death or that was following God's will. Bonhoeffer je umro, Bonhoeffer died, ali njegova priča osvaja i danas mnoga ljudska srca. but his story still, even today, is still capturing so many hearts. Vidite, nije bitno koliko godina živite, You see, it's not how many years you live, već kakav uticaj vršite za vreme vašeg života. but the kind of impact you leave of the time of your life.
I ja ću vam reći jedno. And I'll share one more thing. Ja sam to izabrao u mom životu. And I chose this in my life. Ako želimo da živimo na način da menjamo živote i svet, If we want to live in a way that's going to change this world and people's lives, onda ćemo živjeti kontraintuitivno. then we're going to live counterintuitively. Jer kad živimo kontraintuitivno, And if we live counterintuitively, imamo šansu we have a chance da ljudi u dodiru sa nama that those in touch with us, in contact with us, uzimaju blagodat za blagodaću. are going to take grace for grace. Amen. Amen.
Ja ću pozvati vas da ustanete i da se pomolimo Bogu na kraju. Dragi naš Oče, hvala ti što u tvom prisustvu mi osjećamo slobodu da ti priđemo. Iako u potpunosti ne poznajemo tvoju moć, ali mi večeras priznajemo da smo zadivljeni tvojom prirodom i tvojom dobrotom. Tvoja dobrota je bolja od života. Hvala ti što si ušao u naš život na jedan nenametljiv način, kroz blagodat koju nismo zaslužili i koja je uspela da nas promeni potpuno. Hvala ti što si to uradio tako silno da je naš život postao okrenut za 180 stepeni. I da mi danas možemo tvrditi kao apostol Pavle da kada se to desi u ljudskom životu, gle, staro prođe, a novo postaje. I pomozi nam dok sada ove subote slušamo o blagodati. Pomozi nam da je ponovo poželimo u naš život. Da obnovimo naše zavete sa tobom. Da dopustimo da ti kao prosjak naše ljubavi ponovo dotakneš naša srca. Da ih ponovo isceliš i da nas vratiš na onu hrišćansku putanju koja nam poručuje da je potrebno živjeti kontraintuitivno. Da budemo poput Hrista, gdje će ljudi sa nama uzimati blagodat za blagodaću. I zato se tako slobodno prepuštamo u tvoje ruke i sve ovo molimo u ime onoga koji je živeo blagodat, koji je pokazao blagodat i koji donosi blagodat u naša srca. Molimo ovo u Hristovo ime. Amin. Samo još jednom da se svima zahvalim što ste odvojili večer da dođemo. Malo smo i poželjeli da dođemo zajedno petkom navečer. Ali je toliko lepo kad možemo na opušten način da slušamo iz Božje riječi i posebno zahvalni smo pastoru Grujičiću što je odvojio vreme. Znamo da je već malo kasnije i to posebno za tebe što si tek sad došao, ali ujutro se nađemo ovdje u 10 ujutro. Htio sam samo još jednom da se zahvalim i svi vi koji niste mogli doći s nama večeras, ujutro slobodno dođite. Dole smo sve promijenili dole u podrumu da bi napravili što više mjesta, nove stolove i sve da bi se to obezbedilo mjesto. I imamo isto tako mjesta napolje u našem dvorištu. Imamo jedan šator što će biti grijan unutra i stvarno će biti predivno vrijeme da iskoristimo cijeli dan zajedno. Ne mislim da pada kiša, nisam ni gledao vrijeme, ali je dovoljno toplo da možemo i ovako i bez jakna da budemo napolje i hvala Bogu za to. Ujutro u 10 sati se nađemo ovdje, imat ćemo subotnu školu, bit ćemo zajedno, imamo ručak svi zajedno. Popodne opet ima bogosluženje i navečer ćemo na opušten način da se družimo, kao što volimo kad je sabor, da vidimo ljude koji dugo nismo vidjeli i sprovest ćemo vremena zajedno tako u druženju. Bit će i večera, normalno, niko neće otići gladan, nešto će biti i slatkog, ja verujem. Ali kako god, bit će nam prelepi dan sutra svi zajedno i za sada nek vas Gospod blagoslovi da se svi lepo odmorite i vidimo se onda ujutro u 10 sati na ovom mjestu. Ja mislim za oni koji imaju probe i hore i to, ja mislim da smo rekli u 9:30. Znači 9:30, kažem na oba dva načina, 9:30, 9:30, to je isto vreme. 9:30 da se vidimo ovdje za probe i da se budemo spremni za početak u 10. Hvala vam i laku noć.